Wakurugenzi, kwa Diastories waga kuna ile design si ufanyaga hii kipindi. Inakuwaga very simple. The first 1 minute is a pathetic joke. Pathetic. Joke ambayo inaweza fanya mtu a lose intelligence kidogo. Useless kabisa. That's how we do it. But on this particular episode, I want to do something different. Why? Sababu mimi ni mtu nimekwazika. I am not happy. Because I keep telling guys, BMW lazima ikue ililaaniwa. Haki. Imecost urafiki yangu na my business partner greatly. As we speak, we are no longer in a partnership. It's too much. It's too much. It's too much. It's too much, Wena. Tell me why. Tell me why. Philip Karanja ananikujia nyumbani. Sijasumbua mtu. Niko nyumbani nimekaa. Philip tells me, bro, siwe unajua kuna show tunashoot. Hiyo show ina need gari ya maana. Kama BMW ni gari ya maana, mbona alikuwa anakuja kwangu? Tuanzie hapo. Why? Okay, that aside. Nikamwambia sawa bro, you are speaking too much. Go straight to the point. Unatakaje? Bro, mazee hiyo Land Rover yako kuna vile inakaa fiti sana kwa hiyo show. Inaweza mbaya. Okay. So nikupatie. Nipatie. Wacha tu shoot nayo scenes kadhaa. Then mimi nikupatie BMW yangu. Maintain nayo. I think he knew what he was telling me because BMW is all about maintenance. Unashindaga tu kwa garage. Maintenance too. You are maintaining things. Maintenance. We maintain na hii BMW. Tukimaliza zile scenes, ndakurudishia Land Rover, unipatie BMW yangu. And because I am a good friend. Nitakataa kweli? I give him the Land Rover. I remain with the BMW. Mama. I kid you not. Sikumaliza siku mbili hazikuisha nikiwa na hiyo gari. Bimkuru ameniambia vizuri sana, ukitoka Kahawa Sukari nikujie hapa kwa Kiambu Road. So kuna karutu waga napitia inatokea Kamiti Road. So ndio niweze kumfikia Kiambu Road, lazima nitoke kwa hii Kamiti Road, niingie barabara inaenda Kirigiti, then nishike Kiambu Road nimuende. Mimi nikasahau, nikapita, nikakumbukia pale mbele, nafaa niingilie ile road ya Kirigiti niende Kiambu Road. So what do? Nikapiga U-turn. Guys, tell me why mwenda wazimu anatoka mahali tu ametoka. An actual madman. Anakam ana headbutt. Wacha. Ben, usiweke kwanza hii. Wacha. Anakuja ana headbutt gari hivi. Boo! Ben, ebu washo yo gari vile inakaa sahi. Sijui kama uko na hiyo. Ona. Do you know how useless you need to be for a madman to see you and go like, "What? Kwenda huko." Hiyo ni denti ya mwenda. Alipiga head. Like afadhali ya dedi, but asione BMW mbele yake. Hiyo ni what? Kwa sababu God akona a sense of humor. Nini yo? Ni maintain. Hata ni maintain tu sasa. Stia kwa wapi? Amenizimia. Ndabiev. Walai. Amenizimia Mike. Walai ndabiev. Acha tu Ben atuonyeshe huo mwenda wazimu ndio wakurugenzi wakimuona wamuongeleshe hata kama ni
2 minutes. Mazee ndio mjamaa bana. Alafu sijui kama mmenotice, nilimuuliza we, jana ulinigongea gari mbona? Akajishika kichwa. Anakumbuka. So, Wakurugenzi, please don't look for me next week. I'll be maintaining this guy. Ni sawa. Watu wangu wa stage pass, twende kazi. Yeah. Twende! Another exciting Diastory. Oh my God. And today I am super excited because of this story, man. Oh man. Now, Judy, nimepata SMS kutoka kwa msee. Akaniambia ni aje Mkuru, naitwa XYZ. Mazena niko na request. Kuna wase wako mazee wa Grand Acres. Wako na mali fulani nimemulika na nataka. I need to go check it out. Nikisharudi kutoka shughuli yangu. Hiyo shughuli mtaijua by the time namaliza hii story. But nikienda, huyo ni mtu wako attentive sana. Love it. But nikienda hiyo site visit now, ni possible ukam. Tuende na wewe. Juu unajua kutakuwa na drive ya karibu 2 hours kuenda 2 hours kurudi. Ni possible ukam, bro. Tukae tu na wewe kwa gari moja, nikupigie tu story yangu ya Diastory. My friend, utafurahia. Nikashindwa, kwani hii story ni kali aje? Mazee curiosity kaniwa deadly. Nikamwambia cheki bro. Hii shamba nini unaenda kesho ama kesho kutwa? Hapana, kuna shughuli lazima nimalize ndio nikam tuende. Actually nataka nianze communication now nikirudi. Nikajiuliza sasa mimi ndangoje huyu jamaa amalize shughuli zake zote na vile napenda udaku. Nikamcall nikamwambia fanya aje bro? I swear, ukikaa mkwendeo site visit, tutaenda na wewe. Lakini nipigie hiyo story saa hii. Then tukienda site visit, mimi nikupigie story zangu. Akaona yenyewe jamaa anataka hii story sana, akaniambia sawa. Man, umse alinipatia details fiti, alinitumia mpaka photos na nini. So vile tumefanya na hiyo episode ya kwanza vile ma photos zilikuwa zina run, tulikuwa tunafanya the same thing na this one. Then leo amenikola akaniambia, ile kazi mazee, tunarudi hiyo Maskan. Na naona ni kama mazee ukiweka hizo mapicha zetu hapa kwa mtandao, itachoma. So tafadhali mazee, najua na kutoa timing, but please, cheza na ID. Mapicha wachana nazo, toa hizo vitu, pigia tu Wakurugenzi story wajibambe. So leo hii mtatumia imagination. Sasa hapo sawa. Hamtasema? Hapana. Kwanza wewe mtu wa SPM basi siwezi kusikiza. Tanipiga bonge la headline hapo asubuhi. Nitoe kwa okay. Now, since hawa wase wetu hatuwezi taja majina zao, tutatafuta majina. Na since hatuwezi sema hata ile occupation yao, ile job walikuwa wanafanya, tutatafuta occupation. Sasa? Now, since walikuwa 4, wacha tuwaite Sauti Sol. So nikisema Sauti Sol, occupation yao ni nini? Ni muziki. That is all you need to know. Juu nikisema their actual careers itawaseti kwa ngori na staki. Now,
This year, Sauti Sol wako kwa kampani yao. Iko hapa hill, haiko hata mbali. Wakiwa pale, wanapata job. Mwarabu fulani hao Waarabu wa Kenya. Mnajua watu wa Lamu pale, Malindi. Hao wanakuaga na pesa kama ghasia. Wakakaa hapo jamaa na assistant wake. In fact anamuita technical assistant. Yaani mtu wa kukushikia bag, ukishapata pesa jina yake inakuwa complex. Technical assistant. Akakaa pale kwa ofisi, wakamit na Sauti Sol, ikasemekana ni aje, kuna show lazima iende ifanywe wapi? Congo. So ana need wase wa Sauti Sol waende Congo, waangalie hiyo area yenye show inafaa ikue kama iko sawa. Kama hiyo area iko fiti, show itakuwa. Of course, Sauti Sol anasema iko sawa hiyo. Kama una facilitate kila kitu, kaende sana. But since hawezi funga ofisi, Polycarp anabaki. Bien, Savara, Chimano, Teke Ngori. Wanakutana na nani? Mwarabu na technical assistant wake. Wanafaa waende Congo pamoja. Safari inaanza vizuri sana kutoka kwa manyumba yao. Kwani Sauti Sol wako hapa? Okay. Wala tuende sana. Now, wametoka nyumbani vizuri. Trip to the airport, beautiful. No incidences at all. Iko sawa. Wanafika pale kwa airport, wanapata bana airline iko na delay ya 3 hours. Masaibu zinaanzia hapo. Mwarabu ni mtu wako na pesa, na watu wako na pesa hawapendi kupotezewa wakati. So, am I right? Anauliza akina Sauti Sol, kwa nini ndege haitoki? Akina Chimano na Savara wanajiuliza, kwani part time tunakuaga watu wa hii airline? Si tumechelewa na yeye pamoja, like tumetoka. Mbona unatuuliza? Jamaa alikuwa amejam, deadly. Anyway, 3 hours later, wana board ndege yao, teke mpaka wapi? Jili International Airport in Kinshasa. Wanafika Kinshasa, wanashuka wanaenda kwa ile maskani ya mzigo. Wanashindwa, hizi mzigo kwani rada? Watu wa hiyo airline wenye wako huko Kinshasa wanakaa wanafanya ile kitu. Makosa ni yetu. Hamjapata luggage zenu? Fanyeni aje, endeleeni na maisha. Kesho, I promise, can cheat, can die. Luggage yenu itakuwa hapa. That automatically was a problem. Why? Because their destination was not Kinshasa. Kinshasa tu ni mahali ndege ingefika. Kutoka hapo, they had another 8-hour drive to a city called Matadi. Far. So hiyo kuambiwa tukuje kesho saa 5 tuchukue mzigo haiwezi, because 6 in the morning they needed to be on the way to Matadi. Vijana wakaamua sasa hapa kimeumana. Kile tutafanya, tukubali matokeo, tutafute tu nguo za kutushikilia kesho, na maybe kesho kutwa tukirudi. Tuingie tu Kinshasa kwa market huku, tutafute nguo haraka faster 2-3, then we head to Matadi tomorrow 6 in the morning. Ule Bazu alikuwa ameshawa connect na a contact in Kinshasa. Huyu jamaa anafaa kuja hapo na Land Cruiser fulani safi, abebe Sauti Sol awapeleke mpaka Matadi 8 hours away. So since hivyo ndio kumekuwa, luggages hakuna, wakajiambia sawa, before we head to our hotel, wacha tuingie Kinshasa, tutafute luku. Woi kiliwaramba. First of all, amuku niambia, nguo za watu wa Congo ni funny.
Mjamaa anakupigia jeans but ni high waist. But kwenda chini is where it draws the line. Inafika hapa. Isitoshe, wameibandika patches za multicolors. Orange, yellow, Ankara. Hiyo ni jeans ukivaa, nobody will ever take you seriously in life. No, it does not matter what you do for a living. Ukitokelezea tu mtu na hiyo jeans, unakaa tu kufanya hivi Hakuna mtu anaweza kuchukulia serious na hiyo kitu. That was problem number 1. Problem number 2. Apparently in Kinshasa, Kiswahili 0. Anglais 0. Kuna hao watu wanaongea tu Kilingala na French. Watoto wa nani? Wewe ngaenda Congo, wewe ngajua. Ngashikanisha. Communication pathétique. Ni legit. Probleme legit. So mazee wakaona hapa ni noma. Luckily, kuna mmoja wao, Chimano, mambo ya fashion anajua. Akawaambia, guys, look ndio tunatafuta. Worry no more. You know why? I got you. I've been to Kinshasa before. I know there's an LC Waikiki somewhere. Follow me, guys. Teke mpaka wapi? LC Waikiki. Finally wakapata jeans decent, t-shirt decent, at least ya kushikilia leo, kesho na kesho kutwa return leg. Sawa. Si wakaenda kwa hoteli. Wakakula sapa yao safi, dinner safi. Mapema wakaenda usingizi because they had an early morning. Safari ya kwenda Matadi 8 hours away. Ule jamaa wao akakuja hapo 5:30 in the morning. Unakumbuka ule contact walishikanishwa? Jamaa ako na Land Cruiser, dereva. 5:30 ako hapo. 6 walikuwa ndani ya Land Cruiser teke. Na ukweli 8 hours later at exactly 2 p.m. asa walikuwa Matadi. Now Matadi is funny. Wanaita Matadi city, lakini there is nothing city-ish about it. Yani Matadi ni kibomet flani. Okay, sawa. Tuseme watu wagani ndio si wengi. Nikadhonzwe ni flani. Wakamba wamekataa. Wacha basi tugeuzie watu wakwagi wengi sana tuseme. Ati? Kisi. Yani Matadi ni keroka flani. Nothing is happening. Like 5-star hotel keroka hata wifi haina. Na ni 5-star, like ni 5-star ngori, mpaka akina Sauti Sol pekee ndio wanaweza lala hapo. Driver mazee alidai, hii bei siwezi. Cha nitafute place nyingine akajiondoa. So hasa wamefika huko tu, they go have lunch quick. Wanamaliza lunch yao safi. Wanapiga raundi kwa hoteli, wanaenjoy mandhari iko sawa. Jioni around 6:30. They discover something. No, makosa ni yangu. They get to Matadi and head straight to the site. Ile mahali walikuwa wanafaa waende waone kama show itaweza. But something mazee iko off. The police presence in Matadi is off the hook. Like ni noma. Why do you need all these police officers kuchunga keroka? Yani ingekuwa London sawa. Keroka why? Mbona kuna hawa makarao wote? So
The contact akawaambia, now hivi ndio iko guys, mnaona police presence? Yes. Pale hata kuonekana mkipiga hizo picha mnataka kupiga blanda. So nitawaingiza na ile Land Cruiser kwa site. You take your photos while you're still inside the car. In case anybody asks you what you're doing in Matadi, tell them you're tourists. Mmekuja tour. Msijaribu kusema ni kazi imewaleta, sababu mnaona hamna makaratasi, mna need ma work permit, hamna hizo vitu. So nyinyi semeni nyinyi ni watalii mmekuja kutembea. A very flimsy excuse, sababu ni nini hiyo unaenda kuona Keroka shwali? Haki. Miwa na mandisi. Nimesahau mtu wangu wako hapa. Ay. Mkurugenzi 101. Liruhusu tu leo nichomeo posongo kidogo tu. So kila kitu ikakuwa sawa, wakaingia site, wakapiga picha wakiwa ndani ya gari, hakuna mtu aliwauliza. And they left the site and went to the hotel. Pale kwa hoteli si wameenda wameangalia mandhari, wamefurahi. Wanarudi 6:30 sasa kukaa chini waangalie mambo ya kazi. Bien and Savara discover they've run out of data. Na wananidi data kufanya mambo yao, sababu hoteli 5 star pale Matadi haina wifi. So wanaambia Chimano, oya Bazu, wacha tutoke nje, tuende tu hapo around the corner, tuingie kwa shop, tuchukue hiyo, tuone kama tunaweza shika data haraka tukam, tuendelee na kazi. Chimano, sina noma mtu wangu, niendeni. Wakajitoa, Bien, Savara, out. But wanatoka nje wanajiuliza, wait a minute, why is everyone closing down and it's only 6:30, like hata sana ijaset? Mwangaza iko, mnafunga kwa nini? So ikasemekana, let's continue walking a little down further, tuone kama tutapata mtu at least ako willing kutuuzia. And they walk for quite a distance. Wanafika place wanapata kuna Mkongole, hata yeye ako idhaa ya kufunga, lakini ana hiyo pressure sana ya kufunga. So wanamsimamisha, wanamwambia mtu yangu, internet. Jamaa Kizungu 0, Kiswahili 0, ni Kilingala na very little Francais, very little French. Sasa ni wa ushago huko kabisa. So jamaa akasikia watu wanataka kitu ya communication. Kitu ya communication na watu naweza wasaidia nayo ni kualodia minutes kwa simu. So wakachukua simu ya jamaa, akaload minutes, akamrudishia na akamwekea mkono, wekelea pesa yangu hapa. Bien anaangalia na mwambia, no, minutes, no. Data wewe, tunataka internet bana nekewe. Jamaa anamwambia, nishaweka wewe minutes, nilipe please, na tusikosane. So Bien anajaribu kumwambia, sikatai kukulipa na kuambia nataka data, sitaki minutes, nitakulipa hizi umeniwekea even though sitaki, but nataka data. Jamaa anamwambia, wewe naona ni kama unataka kutoka na pesa, na nikipiga nduru hapa mtu yangu, hiyo yote anaongea Kilingala by the way guys, nikipiga nduru hapa mtu yangu kutaharibika jambo. Kumbe kuna daktari fulani yako hapo kando, mudaku kuruka. Ashajiangalia hivi anajiuliza, kwa nini hao watu foreigners wanasumbua mtu wetu? Anaingia kwa mfuko haraka faster. Ukiwa na iPhone pigia polisi. Pigia polisi wewe. Hao wase wakibishana mpaka jamaa somehow wameanza kuelewana. Bien ashatoa pesa, amemlipa minutes, anamwambia sasa niwekee data sasa. Hapo ndio cops wanatokea around the corner. Now, Bien ni mtu ameshikwa mara mingi sana. Sales namjua. Hata kuna moja ashamaka mahali, I was here. Savara hajawahi shikwa ever. So first instinct zinamwambia, toka mbio, tuende, tusijaribu kushikwa juu hataki. But akaona vile Bien ako tu sawa, akaamua wacha ni maintain basi, kama Bazu akimbii
Usikimbie bro. Maintain. So Savara akamua sawa, kama bien ana maintain, wacha pia mimi ni maintain. Cops wakakam. Wakaongea na huyu jamaa mwingine huyu, Mkongole. Rada ni gani brother? Mkongole akafanya mambo moba hapo nyingi. Kidogo makarao wakageuzia kina bien hapa teke. Identification. Hawa watu wako nazo. Muliwabebea. Ziko kwa hoteli. Ana try to explain identification, no, here no. Hotel. Aso anamwambia identification. Rapide! Ay. Mtu wangu Savara amebakisha hivi, susu hivi kidogo. Hivi. Mazee wameanza kujaa ngori. Hao cops wanakasirika unprovoked. Unashindwa nini? Mbona umejam hivi? Wakaanza kuongelesha na hapo kidogo. Then moja akaangalia bien na Savara akaspit kwa ground. M23. Nakwambia a 500 meters radius. Kila kitu ilikamtua standstill. Whap. Guys, cheni tukule pause hapo. Wacheni niwapatie tu ka backstory kadogo sana. In Eastern Congo, kuna Watutsi. Ukisikia Watutsi, ni country gani inakuja kwa mind yako? Wa Rwanda. So, apparently Watutsi wameshikana huko, wako na militia, a rebel group, wanaitwa M23. March 23 movement, hivyo ndio M23 inamaanisha. These guys came to be in 2012. Mazee wakatesa, by 2015, they had infiltrated part of Eastern Congo and taken over a whole city inajiita Goma. Goma ilikuwa under M23 for months. Until the UN wakashikana na the Congolese army take back Goma from the rebels. Like how M23 ni wabaya hiyo design. Turns out Rwanda funds these rebels. So Mkongole akigundua tu we ni Mrwanda we ni adui. So here tuko na boy band yetu, vijana wawili, hawana identification, na vile wanaongea wako na ka accent tu fulani ka country ya East Africa. Hawa watu si wa Rwandese hawa, these are Rwandans. Hawa ni M23 spies, wamekama hapa kupiga surveillance, ndio wakama watufanye mbaya. Oh my God. Hiyo ni noma. Hiyo ni ka ukiwa in American soil, mse aseme Al-Qaeda. Ama uingie tu mahali hapa, mse aseme Al-Shabaab. In fact, the government had given the police authority to shoot and kill on sight anyone suspected to be M23. Now, hapa tuko in a conundrum. Jamaa ana jam. Every second ana jam. Asha spit kwa ground, asha ita vijana M23. Tao mzima kwanza imefreeze. Kai. Wanakam kutumaliza. Ikasemekana teke ni wapi? Stay nje. Quick. Tunaenda police station. But jamaa zile profanities tu anatoa kwa mdomo. Zile vitu anataka kufanyia BN na Chimano na Savara ni noma. Anaswear mpaka na magrandi wake, zile mbuzi zote washailea. Yani anaswear, man nipatieni dakika 5 tu na awase. I show you what we do to rebels like these ones. Ilikuwa ni noma. So teke na Kikongole ikasemekana peleka watu stenje. I don't know in Kikongole mtu anafaa aseme aje. Terence tuende stenje. Oh, okay. Nilikuwa na suspect it might be something in the lines of shika mkongo, mwana sukuma shika mkongo. So wakaingia stenje. Ule jamaa wa kuspit hapumziki, ana pace. Hawa sawa wamekalishwa chini. Huyu mwingine makara walikuwa wawili. Huyu wa kupace
na kuspit, na mwingine mwenye at least anakaa kidogo huyu ako na decorum. So anaambia mjama wake no tulia tu, wacha OCS akam ndio historia se tujue. OCS anakam. Bien na Savara wanajiambia please bwana OCS, please speak a bit of English tafadhali please. Oi, anapata OCS sasa ndio ako chini hata kuliko wa vijana wake. Nothing. Hakuna. So interrogation inaanza tena. Je m'appelle, comment tu t'appelles? Okay, so I don't know. Mimi nataka kuingia Kikongo, I don't know. Kuna vile tu wanauliza. So jamaa wanaji-explain bien Kenya musician. Savara nini? Mnafanya nini huku? Tourist nothing. Hapana, hawasikizwi. Jamaa wa kupesa ana pesa tu mpaka ana beg OCS 5 minutes, 5 minutes, say please nipatie dakika 5 na watu tafadhali, let me just niwabembeleze prop. So OCS alam come down and ambia na mambo, let's do this, let's call one of those immigration police officers, wanaweza tusaidia. So he picks up a phone and a call immigration police, anaongea na mjama na Kikongo letu. Jamaa anamwambia 5 minutes takuwa hapo. In 5 minutes the guy arrives. Thank God he speaks a bit of English. Vijana wakajua tumepona guy tumepona. So akakam immigration police akaitana kando na OCS, wakakuwa na meeting yao safi ya 25 minutes. Ujui wanaongea nini, but mjamaa wetu ana pace. Unaona tu rage, anataka tu dakika 5 na vijana 5 minutes. So wakaongea pale OCS na immigration police, then they came back. Wakakama wakaambia vijana, identification is a must, hakuna ujanja ingine, we need to see your IDs ndio tuweze ku believe story yenu. Now because the guy could speak a bit of English, kafunda la juice kanashika nice. So bien akaambia hotel tupigie wase wa reception watulete identification zetu ziko huko. Call. Wakarudishiwa simu zao. By the way, simu zilienda na document, hawako na document, so ni simu gone. Wakarudishiwa phone call. Pip. Call receptionist. Luckily the guy could speak English. Ni aje mazee, ni noma, tumeshikwa place fulani hapa, tuna identification yetu. Haina mambo, si to call mwenzenu Chimano koko. Chimano! Kata simu, wacha to call Chimano. So they call Chimano. Bro, mazee tuna need identification zetu ASAP. Ingia kwa room zetu, chukua mapassport zetu, come na receptionist akushow mali police station iko. Chimano akaambia John, atanishika bro. Naniweka kwa ngori bro. Wow. But haina noma. Ni sawa. Akabeba identification yake, akabeba identification ya Bien na ya Savara, akachukua receptionist kwa reception, gumosi gupili mpaka wapi? Police station. Guys, mpaka naanza kusikia kitu fulani sababu blanda inaenda kufanyika. Nikiwapatia backstory ya M23, niliwaambia wase wanakuaga wapi? Na eastern part of Congo. Tukiwa pale Kinshasa, kabla tuende Matadi, after wapate nguo tu ni maloketo, nani alikama up na idea ya LCY Kiki? Kwa nini alikama up na idea ya LCY Kiki? Because ashaikuwa huko before, si ndio? Boy, Chimano and the receptionist arrive at the hotel, at the police station. They hand over all their documents to the cops. The cop mwenye anapatiwa documents
apeleke OCS ni nani? Anafungwa nini passport ya nani first? Anapata nini kwa passport? Anapata Chimano had made trips to Rwanda and Eastern Congo. M23! Maze uko palipiga nduru kwa hiyo police station, karibu watu wafungwa wahepe. Kidogo maze OCS amepatiwa documentation zote. Maze jamaa alikuwa Rwanda, alikuwa Eastern Congo. Tunaona hapa Lubumbashi. Huyu jamaa huyu huko M23 ndio wamejaa. Alikuwa anafanya nini? Anafanya nini huko? Alafu anakuja kupiga, wanataka kutuwai. Huyu jamaa anabeg OCS, please 5 minutes 5. Nipatie dakika 5 na awase. Nikushow we are wasting too much time. So immigration police akaita vijana kando, akawatoa karibu na Mpesa, sababu Mpesa sasa not to be trusted. Akaenda akawakalisha chini akawaambia, it is in your best interest to tell me the truth, sababu nikikuachia Mpesa huyu mtafurahia. So wakaka chini, the boys stuck to their story. Wakasema walai si tumekaa hapa kama watalii. Tumezunguka Matadi, ilikuwa tulale, kesho tutulie kidogo, then tuende nyumbani. Hatuna agenda ingine hapa. Hata hao M23 hatuwajui, sisi ni wa Kenya. M23 Kenyans hakuna relation hapo, nothing. So jamaa anaangalia hawa, said now the immigration police. Anaona maze maybe wanna tell the truth, lakini there is no way of knowing. Number 2, if we let these guys go and it turns out that they are actual M23 rebels, si hivyo ndio kazi yetu imeisha? So anarudi kwa OCS, anamwambia mtu yangu, my hands are tied. You do what you have to do. Sasa mazeni wakae chini waanze deliberation. Hasa tuwafanyie nini? Walikaa kwa meeting hapo karibu nusu saa, a whole 30 minutes wana discuss tu fate yao wase. Pesa anawaambia the easiest option ni risasi ya mdomo, tuwazike hapa nyuma. No paperwork, nothing, no body, no case. That's the easiest option. Mbona tuna waste time na rebels? Immigration police mazee akasema, man, ni ngumu jo. Itabidi vijana waingizwe kwa gari basi. Sasa hiyo kushakuwa usiku. Si walishikwa huko ma 640, 650. Sasa ni usiku, kuna giza. Kuna a very small Nissan Note imepakiwa pale nje. OCS, pesa, ule kopa kwa afadhali, immigration police and Chimano, BN, Savara wanataka kutoshea kwa Nissan Note. I don't know how they do it. So wakajisqueeze kwa Nissan Note, wase watatu walikaa mbele. Kwa Nissan Note mkikaa mbele watu watatu wenyewe, you are molesting that vehicle. Then nyuma wakajaribu kusqueeze watu watano, Note ikasema uongo mbaya, mkiendelea nitatapika. All that time, the 3 bandmates wana cross fingers, wanasema now that the Note cannot hold any more. Please, ule mwenye anajitolea kushuka ikuwe pesa. Si imagine maze tunaenda naye. Ule mjamaa roho safi, mwenye ana mambo mingi, akasema afande is all good. Simtaenda poa guys. Akajiondoa. Immigration police na OCS wamekaa hapo, watu wetu wako hapa nyuma. Pesa ndio amefunga ile. Si mnajua gako? Akorada yao mbaya. So ndai imewashwa, washaanza kutoka. Niliwashwa Matadi nikeroka fulani, so street lights wako nazo. Uliwaekea. Wakitoka tu nje ya police station hivyo, pitch dark.
and they start driving around the city. Hakuna mse anaongelesha mtu, wanazunguka tu. It's like they're looking for a nice spot ya kuangusha vijana. Watu wamebakisha kidogo wajikojoleni, hawa bandmates wetu hapa nyuma. Mazee wanatetemeka deadly. Then Chimano remembers. Vile aliingia kwa station, hakuna mtu alichukua simu yake. So anachomoa simu kwa mfuko. Mnakumbuka ule jamaa aliwaleta Matadi na Land Cruiser. He's a local. So he decides, let me call this guy. Akama tutoe kwa ingori. Akifinya, alikuwa ameficha vizuri mpaka ile light haionekani. Lakini kumbe Chimano ni mtu ameweka volume kubwa. Na kumbuki amefinya tu call hivi, gari mzima ikavibrate. Nakwambia karibu pesa awatoe na dirisha. Una call nani? Who are you calling? Leta hiyo simu. Wap, ikakatwa. Pap. Pesa akaiseti. Na from hiyo time alienda akiwa hakuna kitu intimidating kama uko kwa gari na msee na atoi macho kwako. I think hapo vijana wakaamua tu, it is what it is. Siku yetu imefika, acha tukubali. Siko sure but na suspect Chimano ali break into a song. Hey you in the blue uniform, if I have wronged you, I will reform. Raya nalia kilio. Hey you, in a blue uniform. So after like what felt like an eternity of driving, wakafika place maze, nikachuom na nigiza tupu. Wakaingiza gari kwa hiyo chuom. The boys were sure this is our final resting place. But each home inaisha, open up into very well lit offices. Well lit. Like life inaendelea huko kama kawaida kabisa. Wanafika wanasimamisha Nissan Note hapo, kila mtu anashukishwa, wanapanda juu kwa stairs, wanaingia kwa ofisi fulani. It is when they are inside that office that they discover that the immigration police had taken them to his immediate boss. Sasa yeye ame-escalate issue kwa mdosi wake. This is the first time they encountered a calm individual. Mtu ana mambo mingi. Pesa ako nje anavuta tu mafegi. Anataka tu 5 minutes. Wasai wakaingizwa pale ndani. This guy could speak just a bit of English, just a bit. Akawauliza, why are you here? Wakaambia, man, we're tourists. We've come to tour this beautiful land of Matadi, my God. You guys are blessed. You have bananas. Thank God for Matadi. Okopa kaambia, you know, it would be very easy for both of us if you just told us the truth. You say you're coming from Kenya, yes. Ukawacha Lamu, Malindi, Mombasa, ukawacha Egypt, Dubai, South Africa, Zanzibar. Ukuje Matadi. Kwani wewe unaona sisi ni nyenje aje? Sisi are we cockroaches? Tuambie ukweli, hii kitu ikuwe rahisi. Aya, tumekuja wera, walimba kama kinanda. Tuko kazi aise. Tumekuwa site jana yote na leo, na kesho ukituacha tunarudi
kazi. Okay. So jamaa akamwambia, you see, it's easy, man. Mna complicate issues for no reason. So we will hang on to your identification for now. We'll let you go. Tutapiga masimu kwa now the provincial head of immigration. Tusikie tu way forward. But jua tutaki kuwaeka hapa. You go back to the hotel. Mji nice. Kesho tukutane kwa relief. Oh my God. Wadau tumepona. Ametuachilia. Now, after they just left the office, wako pale chini, kale kachuo mkadak ndio aka. They discover, do you know, we have no idea where we are. Na hatuna internet ati tutaingia Google Maps to search. Sa tutaenda aje nyumbani. By the way, they sat there for minutes wakideliberate vile wataenda home. Wale askari huko juu wakafunga kazi, wakatoka, wakapata majamaa hawajaenda. Bado wako hapo kwa parking, wanashindwa manze, tutaendaje? Na je tukitoka tuende tupatane na sasa M23 origi. What happens? So wale makopsi wameshuka wamepata majamaa bado wako hapa. Wakauliza, they're still here. Yes. No means to get home. No means. Don't worry. Mdosi akacall Mpesa. Kamwambia, here's a vehicle. Drop these people kwa hoteli yao. Hakisha wako sawa. Document zao tuko nazo. So hakuna utiaji. Do you need anybody else? Kapatiwa askari mwingine. Now, wako wawili. 2 police officers. Bien, Savara, Chimano. Wamekaa nyuma vizuri, washa relax. They are out of danger. Ngori imeisha. Or so they thought. Washafika kwa hoteli. Pesa tells them, kesho mnafahamu report kwa ofisi ya the provincial head of immigration. Hapo tuko sawa? Tuko sawa. Now, sababu nyinyi ni wageni, kama kufika kwa hoteli imewasumbua, kufika huko kwa provincial mtaweza, mtanihitaji. So do this. Take my number. Kesho, call me. I take you to the provincial head of immigration. Asaf sana. Asante sana. Bien anatoa simu. Anaanza kuandika namba ya pesa. +25, I don't know what, 726 nini. The last number like this. Bien akona Truecaller. So what happens ukiwa na Truecaller alafu stranger akupatie namba? Jina yake inajiandika. M23! I knew it! Spies! Boss, ase tumekutana nao leo. Nimempatia tu namba yangu hivi, jina yangu ikajiandika kwa simu yake. Piga magoti wewe, very fast. Cock guns, kaka. Call boss, mwambie 5 minutes is all I need with these people. M23 akacall boss wake, yo, man, these guys are spies. Why? Amechukua namba ya pesa hapa. Even before the guy told him his name, jina yake ikajiandika hapo. He had his number all along. Spy. Wow. Within minutes walikuwa hapo wote. Wamekaa. Wanataka sasa kuangusha vijana. Sasa at this point, one of them asha. It was inevitable. Yeah. This is the straw that broke the camel's back. Ilitoka. Maze jamaa amekam, guns zimekokiwa. Huo mdosi akakama kauliza, guys, maze ni nini? Mbona tunasumbuana? Wanapiga nduru. Truecaller! Ni Truecaller! Wala ili Truecaller! Toa simu bro, toa simu, nikuwekee Truecaller buda. Akatoa simu, let me see. Download Truecaller.
weka install iko, chukua namba yangu. Chukua namba yangu. Have we met? We've never met before, so you don't know me. Do take my number and say, I swear. Take my number, see if my name is not going to show there. Jamaa akachukua namba yake, akaona, poop. Bien. This is magic. This is magic. Install this Truecaller for everyone, yeah. Hey, pesa! Why are you pessing? Come. Wakewa Truecaller, wewe. Very nice, very nice. This is beautiful. We love it. We love it. Kila mtu ako na Truecaller yake. Bas. Wacha tuende tulale, guys. Oh, we have been through enough. Hai ni noma. Tuonane kesho mazee sababu mumetuangaisha. Guy. Na hivyo ndio vijana walitoka kwa mdomo ya mamba. They went and slept. The following morning they called Pesa again. Akawasho, Truecaller is working. Yes, I love it. Iko sawa. Let's go to the provincial head. Wakakimbia huko Teke. Provincial head akaangalia nini, akawaambia nao kila kitu iko sawa, but please next time when you come here, please have your papers in. Have your papers with you. Tafadhali msiingie kwa hizo ngori za kifalafala. Sawa. Now, you need to go back to Kinshasa because I hear your flight is leaving today. Yes. Teke. Mjamaa mwenye alikuwa contact person huko amewachukua kwa gari. Mpaka Kinshasa. Wanafika wanapata airline ilipata mizigo zao. Wanachukua mizigo and they barely make it. Back in the plane. Back to their country, Kenya. Na sai wako hapa na sisi me. Today, I'm talking about today, 30th of September 2023, they received a confirmation from their guys in Matadi. Your show ina happen. So akaniambia, bra, usiweke mavitu, hizo picha wachana nazo, toa, zinaweza fika huko mazee, alafu unajua wakurugenzi ni hatari, mnaweza kwa mkokongo na hatujui. Yeah, so just wacheze na imagination. Yeah, so akitoka Matadi, expect him guys, he's coming kutafuta kakitu safi. Hapo sawa, mmekuwa true sana wadau, imekuwa deadly man. Adios muchachos. Nice. Sawa.